Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine. You all are safe and sound, and you all are living your life to the fullest. This is me, Kamran Kammal Khan, founder of CMX Peshawar, College of Modern English and Computer Skills. Dear students, we are going to be talking about two important conjunctions. We are going to understand about the use of so that and the use of if. So that मंग सर पर इस्तेमाल हो if मंग conversation दौरान के spoken English दौरान के कहता सो English की खबरें कोई या बल्कि कसा सो और एक अगर ये द्वाल अल्फाज इस्तेमाल हो की तासो spoken English दौरान के so that से पर इस्तेमाल हो या if से पर इस्तेमाल हो या बल्कि तासो रखला तस्करा कहीं so that ना या if ना रखा सम मुरादी दल देता वजह कर students. First of all, we are going to be talking about so that. After learning about so that, after completing the use of so that, we will go towards F. That what do we use F for? First of all, we are talking about the use of so that. Dear students, so that manga istemalo to introduce a purpose. So maqsad da para to introduce a purpose. उर्दू के लिए कि मकसद के इजहार के लिए. Dear students, whenever you perform an action, whatever the action is, there must be a reason behind that. There must be a name in front of your eyes, okay, for what you are doing in action. For example, you are watching this lecture, so there must be a purpose. You go to Karachi, there must be a purpose. You get education, there must be a purpose. Chekala tasu kar koi definitely da kar sa maqsad chhtade. Ta talim hasile, ta khpal kor prede, ta da lecture gore, ta school tasi, ta English dake. और यो कार डेफिनेटली खपल यो मकसद दे त दग मकसद दे स्टूडेंट्स तासो इजहार कोई पर सो दैट सरा कंजंक्शन सो दैट सरा मिसाल के तौर पर जवामा ज दलता एडमिशन कोम सीमेक्स पेशावर के च इंग्लिश दा कमा मतलब जमा मकसद सरे च इंग्लिश दसदा कमा जद कोर कले प्रेदमा खार तरफ तजमा च तालीम हासिल कमा मकसद में तालीम हासिल अवले ज नेक अमाल कोम च अल्लाह तबारक व तआला राजी कमा मतलब जमा द इबादत मकसद द अल्लाह तबारक व तआला रजा दा बे स्टूडेंट्स दा मकसद एक्सप्रेस कोम पर सो दैट सरा स्ट्रक्चरल फार्मूला तास ऑलरेडी अंदाजा लगावले शे यो आसान स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखमा चूंकि दा कंजंक्शन दे नो डेफिनेटली सो दैट वो जुमले मिलावे लावल बड़े स्टूडेंट तास वो जुमला जोड़ा गई एनी सेंटेंस चेकले स्टूडेंट्स ता वो जुमला जोड़क लला बिया बत इस्तेमाल की सो दैट दा बता पमंस क्यों वाई बिया वो जुमला हुआ है स्टूडेंट्स एनी सेंटेंस फुल स्टॉप पाखरा की कंपाउंड सेंटेंस वो जोड़ा शी मिसाल के तौर पर जवाम आई लर्न इंग्लिश ज इंग्लिश द कोमा च इस्लाम तबलीग वकम आई लर्न इंग्लिश मकसद जमा सदे तुम सो दैट द मकसद द पारा चे सो दैट आई प्रीच इस्लाम बला जुमला में जोड़ा अगला आई प्रीच इस्लाम दगरेंगे स्टूडेंट्स जवामा शी वर्क्स हार्ड अगा मेहनत कई उसका आगे द मेहनत मकसद से दे सो दैट द मकसद द पार चे शी पास द टेस्ट आगा टेस्ट पास की I came to you so that I see you जस्ता वालालम चितावीनम so what was my purpose of my arrival or what was the purpose of my coming here, so that was to see you. So I expressed my purpose with the help of so that. I go to school so that I get education. I watch this lecture so that I learn English. I took admission in this academy so that I improve my English speaking skills. I want to complete my computer course so that I become a graphic designer, etc. etc. कब मकसद द पता से कार कोई पता से एक्सप्रेस कोई पर सो दैट सरा ये स्टूडेंट्स तासो का तालीम हासिल होई तासो का बल मेहनत कोई त मकसद द पर कोई कम से कम 3 जुमले पर सो दैट पर मासला कमेंट सेक्शन के शेयर कई अगर तो नखुली फायदा बताउशी چې पता ولګي گئی تاسو په सो दैट باندې پوښ ولي ये स्टूडेंट्स इस्तेमाल तरफ तरह जुदे if the students mang इस्तेमाल to introduce a condition to introduce a condition शर्त के इजहार के लिए डे स्टूडेंट्स चेकला तासो यो कस्त मख त शर्त दई दगा शर्त तासो एक्सप्रेस कोई पा एफ सरा जता ला कर्ज रुपए दर कोमा खो पे दे शर्त माने तबे मा तब दवा हफ्तो के दन वापस के ज तालीम हासिलो मा खो पे दे शर्त बांधे च तब माल फिर आके जदल त एडमिशन कोमा लेकिन पे दे शर्त माने च मा तब तक क्लास अखली ज जॉब कोमा हो बदे शर्त माने कमाते 1 लाख रुपए सैलरी राकवले कीगी
یا زه تعالی موټر سایکل در کومه خو په دې شرط باندې چې ډکه ټینکۍ به ماته واپس کې. نو ډیر سټوډنټس دا یو شرط دی لور دله در کوم خو په دې شرط باندې چې 50 تولې سونا به کې دغه شرط زه ایکسپریس کوم په اف سره. سټرکچرل فارمولا زړه د لاول به تاسو یو جمله جوړه کړئ. اوس مونږ کې چونکې شرط اظهار کوو نو د صود پر ځای به تاسو اف وای بیا به تاسو یو جمله جوړه کړئ. زه اگزامپل ورکوم دلته لیکم. فار ایگزامپل لاول زه یو جمله جوړوم ما زواما چې I lend you money زه تعالی قرض در کوم I lend you money یا I give you loan زه تعالی قرض در کوم. اف په دې شرط ک بل جمله جوړم you return it in a week. جمله څه جوړه شوه I lend you money if you return it in a week. زه تعالی قرض در کوم په دې شرط باندې کته په هفته کې واپس کې. It means that if you are not going to return this in a week I'm not going to give you loan then. I fight the next election if you stand by me. زه دا next election لړاوم خو کته زما سره ودرېږي. It's a condition that I expressed. I lend you my bike زه تعالی موټر سایکل در کوم if you return it with a full tank of petrol. کته د ډکه ټینکۍ به تماته واپس کې. ډیر سټوډنټس زه شرط اظهار کوم چې I perform a job زه نوکري کوم لیکن شرط زما سره اف بله جمله جوړم I am given good salary. زه جاب کوم په دې شرط باندې که ماته صحیح تنخواه راکولی کېږي. بیا سټوډنټس ما تذکره وکړه خپل مقصد اظهار تاسو په سو درډ سره کوئ شرط اظهار تاسو په اف سره کوئ. آی ہوپ د سو درډ په استعمال باندې د اف په استعمال باندې تاسو 100% پوه شئ. که تاسو د دواړو په استعمال باندې پوه شوي یاستئ کمنټ سیکشن کې ما سره د خپلې بهترین رای اظهار وکړئ. تھینک یو سو مچ.